Hello everyone. So I hope I'm audible for you all. Yes, perfect. Chalo. So hello all. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? So இன்னைக்கு வந்து நம்ம Animal Kingdom start பண்ண போறோம். That is our third chapter உடைய ஒரு one shot. Okay, so as we do usually ஒரு part 1 part 2 கான்செப்ட்ல நம்ம இன்னைக்கு வந்து இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். ஸோ இன்னைக்கு part 1ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனிமல் கிங்டம் உடைய மோஸ்ட்லி நான் கார்டேட்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் see how long it is going to work out. Okay, fine guys. So let's see. Do that screen looks clear. So எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்கா? Yes, perfect. Done guys. So welcome everyone. திருப்பி நம்ம அனிமல் கிங்டம் சாப்டருடைய ஒரு ஷார்ட் ஒன் ஷார்ட்ல நம்ம இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலா லைக் சொல்ல போனா லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் வந்து சார் என்சிஆர்டி படிச்சா போதுமா, 360 அவுட் ஆஃப் 360 எடுத்துடலாமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வருது. சி நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்கன்னா நான் சொல்லுவேன் என்சிஆர்டி மட்டும் பத்தாது, யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி சம் அதர் மாடியூல்ஸ் லைக் ரிலேட்டட் மாடியூல்ஸ் படிக்கணும்னு சொல்லுவேன். பட் ஆனால் இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 2 வருஷமா பார்த்தீங்கன்னா லைக் தே ஆர் பர்டிகுலர்லி ஸ்டிக்கிங் ஒன்லி வித் என்சிஆர்டி. என்சிஆர்டியை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டிக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதனால நீங்கள் என்சிஆர்டி தவிர்த்து வேற எதுவுமே போக வேண்டான்றது என்னுடைய பர்சனல் இன்டென்ஷன். ஓகே, ஸோ பேரலாக நம்ம இந்த ஒன் ஷார்ட் சீரீஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமா வந்து கொஸ்டின் டிஸ்கஷன்லையும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த டைம் லைக் சில மாடியூல் விட்டு வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு என்சிஆர்டி இஸ் மச் எனஃப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு 300, 325, 330 இப்படி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணுவோம். ஒன்ஸ் வி ரீச் த டார்கெட் அதுக்கப்புறமா பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய 10-15 மார்க்ஸ் நம்ம எப்படி ஸ்கோர் பண்ணுவோம் அப்படின்றத ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம். ரைட்? ஓகே, ஃபைன். So I guess like we'll start. Okay ma. So Animal Kingdom ஒரு பெரிய சாப்டர். ஓகே, அனிமல் கிங்டம்ன்றது ஒரு பெரிய சாப்டர். பட் கான்செப்சுவலி பார்க்க போனீங்கன்னா அனிமல் கிங்டம்ன்றது ரொம்ப ஒரு மாதிரி பேசிக்கான ஒரு டாபிக். ஓகே, ரொம்ப நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் ரீட் இட். அனிமல் கிங்டம். When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. Okay, as over million species of animals. So எத்தனை சொல்றாங்க? Million species. Million speciesக்கு மேல இருக்கு. Million means like 10 lakh. 10 lakh speciesக்கு மேல இருக்காமா இதுல animalsல have been described till now. பட் இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய first chapter, that is living world. living worldல இது வந்து 1.7 to 1.8 million species அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. So லிவிங் வேர்ல்ட் சாப்டர்ல 1.8ல இருந்து 1.7ல இருந்து 1.8 மில்லியன் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. ஓகே, அதுல அனிமல்ஸ் உடைய ஸ்பீஷீஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. ஓவர் a million of species are animals, right? ஓகே, அப்போ அனிமல்ஸ் உடைய ஹியூஜ் டைவர்சிட்டியை யோசிச்சு பாருங்க. have been described till now. The need for classification becomes all the more important. The classification also helps in assigning systematic positioning. Okay, classification ரொம்ப important. Fine. So ஒரு ஆர்கானிசம் எப்படி நம்ம கிளாசிஃபை பண்றோம்? என்கிட்ட ஒரு XYZ ன்னு ஒரு ஆர்கானிசம் வருதுடா. ஓகே, XYZ ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனிமல் வருது. அந்த அனிமலை நான் எப்படி கிளாசிஃபை பண்ண போறேன், எப்படி அவங்கள வந்து பொசிஷன் பண்ண போறேன், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆர்கானிசம் வந்த உடனே அதோட பேசிஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் நிறைய விதத்தை சேர்ந்துருக்கு. ஓவரால் தட் in spite of different in structure and form of different animal, அவங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கட்டும் அவங்களுடைய ஃபார்மா இருக்கட்டும் டிஃபரெண்டா இருந்தாலும் some fundamental features are common. ஓகே, அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நடுவுல பாத்தீங்கன்னா சில ஃபண்டமெண்டல் ஃபீச்சர்ஸ் காமனா இருக்கும். ஓகே, லைக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செல்லா இருக்கட்டும், பாடியோடைய சிமெட்ரியா இருக்கட்டும், சீலம் உடைய நேச்சரா இருக்கட்டும், பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் டைஜஷன், சர்க்குலேஷன் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றேன் நான் ஃபண்டமெண்டல் ஃபீச்சர்ஸ் சொல்றேன். Right? So which are all fundamental features? Fundamental features is cell, body symmetry,
nature of coelom, patterns of digestion, circulation and reproduction right? These are fundamental characters. These features are used on the basis of animal classification and some of them are discussed. சரி, first ஒரு organism வருதுன்னா நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி சொல்றோம்? அதோட levels of classification பேஸ் பண்ணி சொல்றோம். Let's say ஒரு animal வருது. அந்த அனிமல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா அனிமல்ஸ் உடைய ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் அப்படின்றது செல், ரைட்? அப்போ ஒரு அனிமல் செல்லாவே பிறந்து செல்லாவே வளர்ந்து செல்லாவே இறந்து போனா, அதாவது அதோடைய லைஃப் டைம் ஃபுல்லா அந்த ஒரு செல்லை வச்சே அது உயிர் வாழ்ந்திருக்கு, எந்த ஒரு ஃபர்தர் டிவிஷனும் அது பண்ணல அப்படின்னா அந்த அனிமலுக்கு பேரு செல்லுலார் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். அதுவே அந்த அனிமல் நம்ம எல்லாருமே ஒரு சின்ன செல்ல இருந்து தான் பிறந்திருக்கோம், ரைட்டா? நம்ம ஜைகோட்ன்ற ஒரு செல்ல இருந்து பிறந்திருக்கோம், அந்த மாதிரி எல்லாரும் ஒரு செல்ல இருந்து பிறந்திருக்காங்க, ரைட்டா? இப்போ நம்ம வந்து லெட்ஸ் இமேஜின் செகண்ட் அனிமல் ஒரு செல்ல இருந்து பிறந்திருக்கு, அது என்ன பண்ணுது? டிவைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு, நிறைய குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆன உடனே அது டிஷ்யூவா மாறி இருக்கு. ஆனா டிஷ்யூ ஆர்கனா மாறுறதுக்கு முன்னாடி அதோட லைஃப் சைக்கிள் முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ அந்த மாதிரி அனிமல்ஸை நான் டிஷ்யூ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் சொல்றேன். ஓகே, மூணாவது டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஆர்கன் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன், அதாவது செல்லா பிறந்து டிஷ்யூவா வளர்ந்து ஆர்கன் ஃபார்ம் பண்ணி இறந்துருச்சு, அது ஆர்கன் லெவல். லாஸ்டா வர்றது ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல், செல்லா பிறந்து டிஷ்யூவா வளர்ந்து ஆர்கனா மாறி ஆர்கன் சிஸ்டமும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு. சிஸ்டம் மீன்ஸ் குரூப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ், எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணி ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஆர்கனிசமா மாறி இருக்கிறத ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் சொல்றேன், ரைட்? இப்போ இது எல்லாமே எனக்கு எதுல வருது? லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ல வருது. ஃபைன். சோ என்ன சொல்றேன் பாருங்க, வாட் ஆர் தி லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்? இட் இஸ் செல்லுலார் லெவல், டிஷ்யூ லெவல், ஆர்கன் லெவல் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல், ரைட்? 4 டைப் ஆஃப் இருக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் see what is the cellular level. Though all members of Animalia are multicellular, important, all the animals are multicellular. எந்த அனிமலுமே யூனிசெல்லுலார் கிடையாது, எல்லா அனிமலுமே கண்ணை மூடிட்டு மல்டிசெல்லுலார்னு சொல்லுங்க. All of them do not exhibit same pattern of organization of cells. For example, first example யார் வராங்க? Let's imagine sponges. Okay, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா cells are arranged in loose cell aggregates. Loose cell aggregates அப்படினா group, aggregates அப்படினா group. அவங்க எப்படி குரூப்பா இருக்காங்க? Loosely grouped. அவங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க? Loosely grouped together. Okay, they exhibit cellular level of organization. Okay, some division of labors occur among the cells. அப்போ இவங்க எல்லாரும் ஸ்பாஞ்சஸ்ன்றவங்க யாரு? ஸ்பாஞ்சஸ்ன்ற ஒரு அனிமல், இவங்க கிட்ட செல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகே, அப்ப அவங்க கிட்ட என்ன லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு? செல்லுலார் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. அண்ட் அவங்களே அந்த செல்லுக்குள்ளேயே சில டிவிஷன் ஆஃப் லேபரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே, அந்த செல்லுக்குள்ளேயே அவங்க, அதாவது ஒரே ஒரு செல் தான், அந்த பாடியே ஒரே ஒரு செல் தான், அதுக்குள்ள இருக்க ஒர்க் அவங்களே பிரிச்சுக்கிறாங்க, ரைட்? சோ இதை நான் என்னன்னு சொல்றேன்? செல்லுலார் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் சொல்றேன். அப்ப அவங்கள்ட்ட செல்ஸ் தனி ஒரே ஒரு செல் தான் இருக்கா சார் அப்படின்னா இல்ல, அவங்க கிட்ட நிறைய செல்ஸ் இருக்கு. ஆனா அந்த செல்ஸ் எல்லாமே குரூப்பா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அதுவும் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு? லூஸ்லி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இது போரிஃபரா, ரைட்? அடுத்து வர்றது யாரு? சீலன்ட்ரேட்டா. ஓகே, சோ அப்ப இவங்க யாரு? இவங்களுக்கு பேரு போரிஃபரா, இவங்களுக்கு பேரு போரிஃபரா. நெக்ஸ்ட் வரவங்க யாரு? சீலன்ட்ரேட்டா. இவங்களோட அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கு பாருங்க. they are more complex. இவங்கள மாதிரி இல்ல, இவங்கள கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ். Here the cells performing same function are arranged into tissue. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க, எனக்கு சீலன்ட்ரேட்டால என்ன லெவல் வந்துருச்சு? டிஷ்யூ லெவல் வந்துருச்சு. அப்போ நான் இவங்களை என்ன சொல்றேன்? டிஷ்யூ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றேன், ரைட்? A still higher level of organization is organ level. எங்க இருந்து கிடைக்குது ஆர்கன் லெவல்? பிளாத்திஹெல்மின்தஸ்ல இருந்து கிடைக்குது. பிளாத்திஹெல்மின்தஸ் அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துலயுமே எனக்கு வந்து ஆர்கன் லெவல் கிடைக்குது. Phyla, where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. In animals like Annelida, Arthropoda and Mollusca, யார் இவங்கலாம்? இவங்க எல்லாருமே phylums. Okay, and Echinodermata and Chordata, organs are associated to form functional system. Each system concerned with specific physiological function. This pattern is called as organ system level of organization. அப்போ ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் யார் யாருக்கெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்கெல்மென்தஸ்ல இருந்து கார்டேட்டா வரைக்கும் எல்லார்கிட்டயும் என்ன இருக்கு? ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு.
ஓகே, அப்ப யார்கிட்ட சார் ஆர்கன் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு? ஆர்கன் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இவர்கிட்ட இருக்கு. ஆர்கன் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இவர்கிட்ட இருக்கு. புரியுதா? பிளாத்தியல் மென்டஸ் கிட்ட ஆர்கன் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன், அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எல்லாருக்கிட்டுமே என்ன இருக்கு? ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே குரூப் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ணி ஆர்கன் சிஸ்டம் ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஆர்கன் சிஸ்டம் இன் டிஃபரெண்ட் குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் எக்ஸிபிட் வேரியஸ் பேட்டர்ன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஃபைன். இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க? ஆர்கன் சிஸ்டம்னாலே அவங்கள்ட்ட நிறைய காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள், digestive system in platyhelminthes. Digestive system in platyhelminthes has only single opening and to the outside of the body that serves as both mouth and anus. Platyhelminthes கிட்ட digestive system எப்படி இருக்காமா? அவங்க கிட்ட ஒரே ஒரு ஓப்பனிங் தான் இருக்காம். They have only one opening. அந்த ஓப்பனிங் தான் என்னவா ஆக்ட் பண்ணுது? It act as mouth, also it act as anus. அப்ப என்ன சொல்ல வராங்க? இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் சொல்றாங்க. அப்ப இத நான் என்ன சொல்றேன்? இன்கம்ப்ளீட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் சொல்றேன். காட் இட்? என்ன சொல்றாங்க? பிளாத்தியல்மென்தஸ்ல மோஸ்ட்லி ஆர்கன் லெவல்ல வந்துட்டாலே இவங்களுக்குள்ள நிறைய காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் இருக்கு. அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளாத்தியல்மென்தஸ். இவங்கள்ட்ட என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்கு. டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னா நம்ம பாடியில எப்படி மவுத்ல இருந்து ஏனஸ் கனெக்ட் ஆகுது, ரைட்டா? ஆனா இவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஓப்பனிங் தான் இருக்கு. அந்த ஓப்பனிங் தான் மவுத்தாவும் ஒர்க் பண்ணுது, ஏனஸாவும் ஒர்க் பண்ணுது. அப்ப அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நான் என்னன்னு சொல்றேன்? இன்கம்ப்ளீட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னு சொல்றேன். ஆர் கேன் ஆல்சோ கால் அஸ், ஐ கேன் ஆல்சோ கால் இட் அஸ் பிளைண்ட் சாக் பாடி பிளான். இதுக்கு பேர் நான் என்ன சொல்றேன்? பிளைண்ட் சாக் பாடி பிளான் சொல்றேன். Okay. Yes, Yelaya. Good afternoon, ma. Done. And it is hence called as incomplete. Appa and the body's under digestive system na enna sonna? Incomplete digestive system. Adhe enakku complete ah irukka pachathula ennadhu? It has two opening, mouth and anus. Similarly, the circulatory system may be of two types. ஓகே, அப்போ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எத்தனை டைப்ல இருக்கு? டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரெண்டு டைப்ல இருக்கு. ஒன்னு வந்து கம்ப்ளீட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், இன்னொன்னு வந்து இன்கம்ப்ளீட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், ரைட்? கம்ப்ளீட்னா நான் என்ன சொன்னேன்? இன்கம்ப்ளீட் மீன்ஸ் பிளைண்ட் சாக் பாடி பிளான். அதுவே கம்ப்ளீட்டா இருக்க பட்சத்துல இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டியூப் வித்தின் டியூப் பாடி பிளான். Right? In the condition I said, right? Tube within tube body plan. Okay, fine. So let's use some whiteboard. Listen. So என்ன சொல்றாங்க? First classification பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். Classificationல என்ன சொன்னாங்க? Classification உடைய பேசிஸ்ல first வந்து level of ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொன்னோம், ரைட்டா? லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ல யார் யார் வந்தாங்க? எனக்கு செல் டைப் வந்தாங்க, டிஷ்யூ டைப், ஆர்கன் டைப் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் டைப், ரைட்டா? சரி, செல் டைப்ல யார் இருக்காங்க? எக்ஸாம்பிள் போரிஃபெரா. டிஷ்யூ டைப்ல சீலன்ட்ரேட்டா. ஓகே, ஆர்கன்ல பிளாத்திஹெல்மின்தஸ், ஆர்கன்ல பிளாத்திஹெல்மின்தஸ் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ல ஆஸ்கெல்மின்தஸ்ல இருந்து ஆஸ்கெல்மின்தஸ் டு கார்னேட்டா. இது எல்லாத்துலயுமே ஆர்கன் சிஸ்டம் வருதுன்னு சொல்றாங்க. திஸ் இஸ் வாட் வி ஹவ் ஸ்டடிட், ரைட்? சரி, போரிஃபெரால என்ன சொன்னோம் நம்ம? போரிஃபெரோட எக்ஸாம்பிள் என்னது? போரிஃபெரோட எக்ஸாம்பிள் என்னது? ஸ்பாஞ்சஸ். போரிஃபெரோட எக்ஸாம்பிள் ஸ்பாஞ்சஸ். இவங்க எப்படி இருக்காங்க? தே ஆர் செல்லுலார் பட் they are arranged in loose aggregates. They are arranged in loose aggregates. Okay, loose aggregates means what? Yes, it is sponges. Okay, loose aggregates means avanga group ah irukanga but loosely arranged ah irukanga, right? So that is about cell. Tissue la vandu pathina it has some complex organization சொல்றாங்க. and இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா complexities are more அப்படினு சொல்றாங்க. Here complexities are more. What does it mean? If I talk about digestive system, how many types of digestive systems are there? Two types. One is complete digestive system and another one is complete digestive system and another one is incomplete digestive system.
Complete na enna? They have two openings. Okay, what is that? Mouth and anus. Adve incomplete na? They have single opening. They have single opening. That means that single opening act as both mouth and anus. Okay, fine. Important point. Complete digestive system na enna sonna? I call it as tube within tube body plan. I call it as tube within tube body plan. Adre enik incomplete ah irundha, I call it as blind sac body plan. I call it as blind sac body plan. Yes. Super, yes. It is complete and incomplete. So just remember this. Idu nyabagam vechukonga, tube within tube body plan is complete and blind sac body plan is incomplete. Idu oru complexities, right? Idhe mari innoru complexity enadhu? Let's talk about circulatory system. Next we talk about circulatory system. We have two types of circulatory system. One is open, another one is closed. One is open circulatory system, another one is closed circulatory system. Yes guys? Super. Yes, Sirajdeen. Perfect. Take it down fast. Okay now. So let's go back. Let's read this now. So circulatory system la eppadi irukku? Rendu type. One is open type, another one is closed type. Open type na enna? The blood is pumped out of the heart and the cells and the tissues are directly bathed in it. Blood வந்து ஹார்ட்ல இருந்து வெளியில வருது. வந்த உடனே அது டைரக்டா எங்க போகுதுன்னா cells and tissuesக்கு டைரக்டா போகுது. ஓகே, ஹார்ட்ல இருந்து blood வெளியில வருது. வெளில வந்து பார்த்தா எனக்கு blood vessel எல்லாம் எதுவும் இல்ல. டைரக்டா யார்கிட்ட போகுது? அது செல்லுக்கிட்டயும் டிஷ்யூ கிட்டயும் போகுது. அப்ப அதுக்கு பேர் என்னது? ஓபன் டைப். அதுவே க்ளோஸ் டைப்னு வரும்பொழுது blood is circulated through a series of vessels of various diameters called as arteries, veins and capillaries. அப்ப என்ன சொல்றாங்க அவங்க? Circulatory systemல openல என்ன இருக்கு? No blood vessels. Whereas closed means presence of blood vessels. Okay, அப்போ இந்த ஹார்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய blood எல்லாமே எங்க போகுது? It is directly given to cell or tissue. It is given to cell or tissue. அதுவே இது எங்க போகுது blood vessels மூலமா? It is in a closed circuit. It is in a closed circuit. So do cells and tissues come direct in contact with the blood? Closed circulatory system la do blood comes in direct contact with cells and tissues? Yes or no? சொல்லுங்க. Closed circulatory system la blood cell and tissue oda direct contact la varuma? No. Answer is no. They will not come direct in contact with them. Fine? Okay, done. So this is about complexities. Let's move back. Coming to symmetry. So first நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? Level of organization பார்த்துட்டோம். Right? Next one we'll talk about symmetry. What is symmetry? Symmetry means, let's consider when we divide into parts, three options. நம்ம வந்து ஒரு ஆர்கானிசமை டிவைட் பண்றோம். ஓகேவா? டிவைட் பண்ணும் பொழுது are we getting two equal half? Are we getting one equal half? Or we are not going to get any equal half? Okay? Then it is called as symmetry. ஒரு ஆர்கானிசம் உடைய ஒரு சென்டர் பிளேனை வச்சு நம்ம கட் பண்றோம். கட் பண்ணும் பொழுது எனக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப் கிடைக்குதா, இல்ல ஒரு ஈக்குவல் ஹாஃப் கிடைக்குதா, இல்ல ஈக்குவல் ஹாஃபே கிடைக்கலையா அப்படின்றது தான் சிமெட்ரி. ரைட்? Animals can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges, they are mostly asymmetry. Remember, they are mostly asymmetry. Important. What does it mean? If sponges are mostly asymmetry, does that mean all sponges are asymmetry?
All sponges are asymmetry, true or false? All sponges are asymmetry, true or false? I'll write a question. All sponges are asymmetry, true or false? Yes. The answer is false, because it is mentioned mostly. Mostly sponges are asymmetrical. அப்ப வேற என்ன சார் வரும் அப்படினா spongesல இன்னொரு டைப் இருக்கு. Like consider leucosolenia. Leucosolenia or cycon. Okay, leucosolenia or cycon. இதெல்லாம் sponges உடைய types. இவங்க என்ன ஷேப்ல இருக்காங்கன்னா they are in radial symmetry. Leucosolenia and cycon, they are radial symmetry. I'll explain you here. நான் என்ன சொல்றேன்? When I talk about symmetry, I'm going to talk about three types. One is let's say, okay fine, symmetry la three types. One is bilateral, another one is radial, another one is asymmetry. Okay, bilateral na enna? Bilateral means we'll get two equal half. Right? Radial means we'll get equal half at all directions. எல்லா டைரக்ஷன்லயுமே எனக்கு ஈக்குவல் half கிடைச்சா அது radial. And no equal half at any direction. எந்த டைரக்ஷன்லயுமே எனக்கு ஈக்குவல் half கிடைக்கலனா அதுக்கு பேரு asymmetry. Let's imagine the concern. Let's say ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கு. Let's say this is human. Okay, இப்போ இந்த ஆர்கானிசம் நான் என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா I can cut in this three, இந்த டைரக்ஷன்ல நான் கட் பண்ணலாம். I can cut in this direction. Okay, இப்படி நான் கட் பண்ணும் பொழுது எனக்கு என்ன ஆகுது பாருங்க. I'll get two equal half. Right? I'll get two equal half. In the direction when I cut in a vertical direction. Okay, let's imagine like I have another one organism. In the organism நான் எந்த டைரக்ஷன்ல கட் பண்ணாலும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? I'll get equal half. எந்த டைரக்ஷன்ல கட் பண்ணாலும் I'll get equal half. So அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது what I call it as? I call it as radial. Okay, I call it as radial. Last one, let's imagine இந்த மாதிரி இருக்கு. Right? So if I cut at any direction, இத நான் எந்த டைரக்ஷன்ல கட் பண்ணாலும் I'll get no equal half. Okay, எனக்கு எந்த டைரக்ஷன்ல கட் பண்ணாலும் எனக்கு என்ன கிடைக்காது? I'll not get any equal half. No equal halves. அப்ப இத நான் என்ன சொல்றேன்? asymmetry ன்னு சொல்றேன். So symmetry ல மூணு டைப் இருக்கு. One is this one is called as bilateral. This one is called as bilateral, and this one is called as radial, and another one is called as asymmetry. Right? Okay. So now the question is symmetry. For example, if I talk about sponges, when I talk about sponges is a common name of porifera, right? Sponges என்றது porifera உடைய ஒரு common name, right? இப்போ இந்த sponges என்ன symmetryல இருக்குன்னா they are mostly asymmetry. Means அப்படினா என்ன? That means cycon and leucosolenia இவங்க ரெண்டு பேரும் யாரோட டைப்? porifera டைப் தான். பட் இவங்க என்ன symmetry? They are radial symmetry. They are alone radial symmetry. So that's why it's mentioned it is mostly asymmetry instead of saying all asymmetry. எல்லாமே asymmetry ன்னு சொல்லல. Got my point? Perfect, guys. Okay, so done, guys. Okay.
So let's go back to our NCERT. அடுத்து என்ன பண்றோம்? Let's read this. Any plane that passes through the center does not divide them into equal half. எந்த planeல மூவ் பண்ணாலும் equal half கிடைக்கலனா அதுக்கு பேரு asymmetry. When any plane passing through the central axis and the body divides into two identical half, then it is called as radial symmetry. ரெண்டு equal halfல கிடைச்சா அது radial symmetry. யாரெல்லாம் radial symmetry ன்னு பாருங்க. Coelenterata, ctenophora and echinoderms. Important. அப்ப யாரெல்லாம் radial symmetry ன்னு சொல்றாங்க? Radial symmetries are. Okay? So let's imagine இப்போ இந்த மாதிரி எழுதுவோமா? Let's say asymmetry. Asymmetric example என்ன சொன்ன நானு? Most of the poriferans are asymmetric. Okay, next one is radial. Radial symmetry யாருன்னு பாருங்க. Coelenterata, ctenophora. Okay, sometimes we can say few, we can also say few poriferans, and one of the most important is radial, right? So adult echinoderms, இவங்க எல்லாரும் என்னது? Radial symmetry. Take it on. Okay, adult echinoderms are radial symmetry. What does it mean? அப்போ எக்கினோடர்மேட்டால அதுவே அவங்க லார்வல் ஸ்டேஜா இருந்தாங்கன்னா they will be in bilateral symmetry. Right? அப்ப இத தவிர்த்து வேற யாரா இருக்காங்க? Last one is bilateral symmetry. Under bilateral symmetry, so ctenophora, அடுத்து யாரு? Platyhelminthes. Okay, from Platyhelminthes to chordata, except larval echinodermata. இவங்களை தவிர்த்து மீதி எல்லாரும் என்னது? Bilateral. Rest all are bilateral. Perfect. Yes guys, so this is all about symmetry. Shall we move on? Take it down. Okay, fine. So let's move next. So symmetry ellame paathachuda, right? Next, coming to diploblastic and triploblastic organization. Diplo means 2, triplo means 3. Okay, blastic means blastomere. Okay, blastomere means like number of cells when they are grouped together. Right? Ipo let's come to what they are trying to say. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க. என்கிட்ட ஒரு மேல் கேமெட் இருக்கு. Let's imagine male gamete இருக்கு and female gamete இருக்கு. ஓகே, ரெண்டு பேருமே ஃபியூஸ் ஆவறாங்க, ஜைகோட் ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஜைகோட்ன்றது 2n. that means ஒரு செல்லுக்குள்ள ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருந்தா அது ஜைகோட். அதுக்கு அப்புறம் அது என்ன ஆகுது? ஒரு செல்லுக்குள்ள 2ன்றது 4 செல்லா மாறுது, 4ன்றது 8 செல்லா மாறுது. ஓகே, இந்த மாதிரி 8ன்றது 16 செல்லா மாறுது, 32 செல்லா மாறுது, இந்த மாதிரி மாறிட்டே போகுது. இப்போ இந்த 32 செல்ல நான் வரையறேன் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. லெட்ஸ் சே நிறைய செல்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய செல்ஸ் இருக்கும். இப்போ இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த செல்ஸ் எல்லாம் நான் என்ன சொல்றேன்னா ஐ கால் இட் as blastomeres. ஓகே, அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த குட்டி குட்டி செல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, those cells are called as known as blastomeres. They are called as blastomeres. இப்போ இந்த blastomeres தான் என்ன பண்ண போறாங்கன்னா they are going to produce 3 germ layers. One is ectoderm, one is endoderm, another one is mesoderm. So இது எல்லாத்தையுமே ப்ரொடியூஸ் பண்றது எனக்கு யாரு? blastomeres. அதனால தான் அதுக்கு பேரு blastic organization. Fine, it's called as blastic organization. Animals in which the cells are arranged in 2 embryonic layers. One is external ectoderm
and internal endoderm are called as diploblastic. அதாவது diploblasticனா என்ன இருக்கும்? Let's say like this. Okay, when I am talking about germ layers. Okay, who produces germ layers? Blastomeres produces. Okay, germ layers are produced by blastomeres. Germ layers are produced by blastomeres. Okay. Okay, fine. What are all the germ layers? There are three types of germ layers. One is diploblastic. Another one is triploblastic. One is diploblastic, another one is triploblastic. What is diploblastic? Diplo means they have outer ectoderm and inner endoderm, right? Same like the triploblastic means outer ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm. இதெல்லாம் இருந்தா அது triploblastic. Fine. What is this germ layers? They are nothing but embryonic blastomeres. They are embryonic blastomeres. இந்த மாதிரி. அப்போ எனக்கு diploblastic ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, triploblastic ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Right? I have two types. One is diploblastic and triploblastic. Okay? So let's read it once. என்ன சொல்றாங்க? When we have external ectoderm and internal endoderm, it's called as diploblastic. Okay? Example, coelenterate. Who has the diploblastic? That is coelenterate. An undifferentiated layer, mesoglia, is present in between the ectoderm and endoderm. Okay? And then after that, those animals in which developing embryo has third germinal layer, mesoderm, it is called as triploblastic from platyhelminthes to chordata. Okay? So what they are trying to say? Example of diploblastic is coelenterata and ctenophora. Both are diploblastic examples. Triploblastic examples yaru? Platyhelminthes to chordata. All are triploblastic. So idhula vandu pathina in the triploblastic la, in this triploblastic you can see the middle one becomes layer. Okay, whereas inga vandu pathina undifferentiated mesoglia tissue will be present. எதுல diploblastic ல mesoglia tissues இருக்கும், triploblastic ல அந்த tissue என்னவா மாறி இருக்கும்? ஒரு derm லேயரா மாறி இருக்கும், mesoderma மாறி இருக்கும். இது triploblastic. யாருக்கெல்லாம் triploblastic இருக்கு? platyhelminthesல இருந்து chordata வரைக்கும் எல்லாத்தையும் இருக்கு. யாருக்கெல்லாம் diploblastic இருக்கு? coelenterata ல இருந்து ctenophora கிட்ட இருக்கு. Got it? Okay guys. Fine. So let's go. Next, coming to coelom. What is coelom? Coelom is presence or absence of a cavity behind the body wall and the gut wall. It is very important in the classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called as coelom. What is coelom? What is coelom? This is the answer. Coelom na enna? A body cavity or a body space which is lined by mesoderm is known as coelom. Important question. What is coelom? It is a body space which is lined by mesoderm. அப்ப mesoderm இல்ல அப்படினா அந்த இடத்துல எனக்கு cavity இருக்க சான்ஸ் இல்ல. Okay, fine. So இது யாருக்கும் நடுவுல ஒரு cavity. It is the cavity between body wall and gut wall. Okay, what I am trying to say? What is body wall? What is gut wall? Let's imagine when I take a cross section of, let's imagine a human.
ஒரு ஹியூமனோட கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன்டா. இப்போ கிராஸ் செக்ஷன் இப்படி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி மேல இருந்து பார்க்குறோம், ரைட்டா? அப்போ என்ன பண்றேன்னா, லெட்ஸ் இமேஜின் a human is there. Okay, I am taking a cross section of that guy and நான் மேல இருந்து பார்க்கிறேன். Okay, how it looks like? It looks like something like this. Okay, so this is his body. இதோட பாடி நான் மேல இருந்து பார்க்கிறேன். Okay, so இப்போ இந்த பாடி இப்படி மூடி இருக்கா, இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு கட் இருக்கு. லெட்ஸ் இமேஜின் இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு, ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்பேஸ் நான் என்ன சொல்றேன்னா, I call it as, இத நான் என்ன சொல்றேன்னா கட் ன்னு சொல்றேன். அப்போ let's imagine this whole region is called as, body wall. Okay, இதுக்கு பேர் என்னது, body wall. Right, and this is body and this is completely body wall. Fine, let me explain this. இதுக்கு பேர் என்ன, this is called as body wall. Okay, next one is, this is gut. Okay, and this is gut wall. Let's imagine this is gut wall. Now let's consider this. Space between the body wall and gut wall, and this space is called as, this space between body wall and gut wall is called as cavity, or the space is called as coelom, right? And this space, if it is lined, okay, if it is lined, okay, the space between body wall and gut wall, and if that space is lined by, let's imagine that space is lined by a mesoderm. If the space is lined by a mesoderm, okay, then it is called as coelom. Fine. Okay, so let's think what they are trying to say. Possessing coelom are called as coelomates. யாருக்கிட்டலாம் coelom இருக்கோ அவங்க நான் என்ன சொல்றேன், coelomates ன்னு சொல்றேன். coelomனா என்ன, a body cavity lined by mesoderm is called as coelom. ஓகே, அப்போ ஒரு கேவிட்டி இருக்கு, யாருக்கு நடுவுல, பாடி கேவிட்டிக்கும் வால் கேவிட்டிக்கும். ஓகே, அதை வச்சு நான் ஒரு கிளாசிபிகேஷன் பண்றேன். அந்த பாடி கேவிட்டி மீசோடமெல்லாம் லைனா இருந்ததுன்னா அந்த லைனிங்க்கு பேரு சீலம். அது யாருக்கிட்ட இருக்கோ அவங்களுக்கு பேரு சீலோமேட். யாரெல்லாம் சீலோமேட், அனலிடா, மொலஸ்கா, ஆர்த்ரோபோடா, எக்கனோடெர்மேட்டா, ஹெமிகார்டேட்டா அண்ட் கார்டேட்டா. அப்போ இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுப்போமா, ஹூ ஆர் ஆல். இப்போ இது வந்து, இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மீசோடம். இப்போ இந்த மீசோடம் என்ன பண்ணிருச்சு, இந்த ஸ்பேஸை லைன் பண்ணிருச்சு. அப்போ இந்த மீசோடம் லைன் பண்ண உடனே அது என்னவா மாறிடுச்சு, சீலம் மாறிடுச்சு. யாருக்கிட்டலாம் இந்த சீலம் இருக்குதோ இவங்களுக்கு பேரு சீலோமேட். யாருக்கிட்டலாம் சீலோமேட் இருக்கு, அனலிடால இருந்து கார்டேட்டா வரைக்கும் இருக்க எல்லாருக்கிட்டுமே சீலம் இருக்கு. They are called as coelomate. அப்ப இவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாம், இவங்களுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தாங்க, இவங்களுக்கு முன்னாடி யாருமா இருந்தாங்க, இவங்களுக்கு முன்னாடி Aschelminthus, Platyhelminthes, Ctenophora, Platyhelminthes, Ctenophora, Coelenterata. இப்போ இவங்க மூணு பேரும் பாத்தீங்கன்னா they are called as acoelomate. இவங்க மூணு பேரும் என்னது, acoelomate. Aschelminthus மட்டும் என்னது, pseudocoelomate. This alone is pseudocoelomate. So who is pseudocoelomate? Aschelminthus is alone pseudocoelomate. யாரெல்லாம் acoelomate, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, இவங்க எல்லாருமே acoelomate. யாரெல்லாம் coelomate, அனிலிடால இருந்து கார்டேட்டா வரைக்கும் வர எல்லாருமே coelomate. Done. Okay, just give me 2 seconds, I'll join.
Am I audible now? Hello? Am I audible? Hello? Yeah. Okay, perfect. So let's continue. Okay, so some animals, the body cavity is not lined by, in some animals, body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. So what I am trying to say, what is coelom? Coelom abdina, when the space cavity is lined by mesoderm, I call it as coelom. Sometime what happened, there is no like what they are saying, sometimes the mesoderm is present as the pouches. When the mesoderm itself is present as pouches, okay, then it is called as pseudocoelom. Okay, so what I am trying to say, என்கிட்ட ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு, அந்த ஸ்பேஸை யாரோ ஒருத்தர் லைன் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த லைன் பண்ணது யாரு? மீசோடம். அப்போ அந்த மாதிரியான சீலம்ஸை நான் சீலோமேட்னு சொல்றேன். ஓகே, இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஸ்பேஸ் இல்லப்பா, அதுக்கு பதிலாக மீசோடமே ஒரு பவுச்சா இருக்கு, அப்ப அதை நான் என்ன சொல்றேன்னா, I call it as pseudocoelom. யாருக்கிட்ட இருக்கு pseudocoelom? Aschelminthus கிட்ட இருக்கு pseudocoelom. Okay, done. And the animals in which the body cavity is absent is called as acoelomate. யாருக்கிட்ட இல்ல? Platyhelminthes கிட்ட இல்ல. Even Coelenterata, Actinophora இவங்கள்ட்டயுமே கிடையாது. ரைட்டா? Fine. அப்ப ஏன் சார் அங்க மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா, probably like Coelenterata and Actinophora, they are tissue level of organization. அப்ப அங்க அந்த ஒரு கான்செப்ட் வரதுக்கான சான்சஸ் இல்ல. Right? Done. Coming to segmentation. What is segmentation? Segmentation means presence of repeated segments, repeated units, okay, are called as segments. Okay, in some animals, body is externally and internally divided into segments with a serial repetition at least some organs. Serial repetition at least some organ. Repeated units of at least some organs. Okay, bodyல even நம்மளுடைய bodyல வந்து பாத்தீங்கன்னா vertebral column இருக்கா, அந்த vertebral column ஒரே மாதிரியான vertebral column multiple time repeat ஆயிருக்கு, அப்ப அதுவுமே என்னது? It is called as segmentation. Example, earthwormல எப்படி இருக்கு பாருங்க. If I talk about earthworm, it has a ring leg structure, so it has a repeated ring leg structure. இந்த மாதிரி ring leg structures இருக்கு. Okay, that repeated segments are called as metameric segmentation. Okay, and that phenomenon is called as metamerism. So who has a ring leg structure? Earthworm has ring leg structure. Okay, this ring leg structure is repeated. And the repeated segments are called as metameric segmentation. It is called as metameric segmentation, and those metameric segmentation in the Mariano process, those who have this phenomenon, it is called as metamerism. Right? So this is about segmentation. Okay, so இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் சொல்றேன் பாருங்க. I'll add few more points. So when we talk about segmentation, I'll have two types. One is asegmented, another one is pseudo-segmented, another one is U-segmented. Okay, one is asegmented, yes, pseudo-segmented and U-segmented. Asegmented means what? No segments are present, even in a single organ. That is asegmented. Pseudo-segmented means that externally they are segmented but not internally. Internally அது segment ஆவலனா அதுக்கு பேரு pseudo-segmented. Right? U-segmented means both externally
and internally segmented are called as eusegmented or also known as true segmented. Are also known as true segmented. இதுல தான் யார் வராங்க நமக்கு? This is called as metamerism. This phenomenon is called as metamerism. Right? இதோட எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம யார் சொல்றோம்? earthworm சொல்றோம். Are you clear, guys? Yes, exactly. Pseudo segmented is example Taenia. Pseudo segmented is example Taenia. Perfect. Done. So segments part is also over. Let's go with notochord. What is notochord? It is mesodermally derived rod-like structure formed on dorsal side during embryonic development in some animals. Okay, நம்மளுடைய vertebral column. Simple. நம்மளுடைய பாடியில vertebral column ஒன்று இருக்கா, அந்த vertebral columnக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் தான் notochord. ஓகே, இப்போ நம்ம பர்த் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது? vertebral column கிடைக்குது. பட் நம்ம எம்பிரியானிக் கண்டிஷன்ல இருக்கும்போது, எம்பிரியோவா இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன இருந்திருக்கு? notochord இருந்திருக்கு. Right? So where it is present in the dorsal side. Okay, do all the animals have notochords? No, it is present only in some animals. Animals with notochords are called as chordates, and those which do not form this are called as non-chordates. யாரெல்லாம் non-chordates? Porifera ல இருந்து Echinodermata வரைக்கும் எல்லாருமே non-chordates. யாரெல்லாம் chordates? Chordata மட்டும் தான் chordates. புரியுதா? அப்போ நான் இப்போ இந்த மொத்த அனிமல் கிங்டமே ரெண்டா டிவைட் பண்றேன். ஒன்னு வந்து நான் கார்டேட்ஸ், another one is chordates. Non chordates means they don't have notochord. Chordates mean they have notochord. Simple. Right? So Manasa has mentioned no. No for no for okay, yes. Fine. So let's start the classification of animals. Okay, so you can see we are all talking about kingdom Animalia, and remember all the animals are multicellular, no animals are unicellular. Remember? Okay, so remember no exception, all the animals are multicellular. இப்போ இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்னு வந்து cellular level or tissue or organ system level. Cellular level mostly எப்படி இருக்காங்க? asymmetry இருக்காங்க. Why it is mostly? Because few are, some are radial. You know who is that? Okay, who are radial symmetry? Cycon and leucosolenia. Body cavity acoelomate. Example Porifera. When it comes to this level of organization, radial la yaar irukanga? acoelomate. Example Coelenterata and Ctenophora. Bilateral la மூணா இருக்காங்க. acoelomate, pseudocoelomate, coelomate. acoelomate means platyhelminthes, pseudocoelomate means aschelminthes, and coelomate rest all are coelomates. Right? Okay, done. So what they try to say with this star mark? Echinodermata exhibit radial or bilateral symmetry depending on the stage. Radial symmetry in the stage la irukum? It is in a adult stage. It is in an adult stage. Whereas bilateral is in a larval stage. Got it? So now let's go with one by one Porifera and all those things. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை let's completely revise this once with this tabular column. இந்த tabular column வச்சு ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். Yes. So see this. Yeah. When I talk about this, இதுல பாருங்க, phylum names are there. Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. இதுல Porifera மட்டும் cellular. இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் tissue level.
மீதி எல்லாருமே என்னது மீதி எல்லாருமே ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் மீதி எல்லாருமே ஆர்கன் சிஸ்டம் இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னது இது மட்டும் பாருங்க this alone organ and organ system level okay so that means here we have a question why okay why platyhelminthes alone has organ and organ system level first question okay next one when I talk about symmetry here they say like this has radial symmetry okay இவங்க எல்லாத்தையுமே bilateral symmetry இருக்கு okay இவங்கள்ட்டயும் bilateral symmetry இருக்கு okay இவங்கள்ட்ட மட்டும் radial symmetry இருக்கு okay already we have said echinodermata adultல எப்படி இருக்கும் adultல it will be radial whereas if it is larval it is bilateral அப்போ this chart the chart which is given in NCERT அது என்ன chart the salient features of different phyla of animal kingdom during adult condition I can say this chart is for adult condition okay this chart is for adult condition right appo idu onu mudinjudha appo enak indha edathula or question varudhu but I got the answer for this question right okay but what is this symmetry it didn't mention radial it didn't mention bilateral it didn't mention asymmetry inside adukku badala anga enna sollirukanga variation sollirukanga so that means inga or question varudhu why it is various because as we know most of the poriferans are asymmetry except Synchon and Leucosolenia they are radial symmetry right அடுத்து பாருங்க will come up with சீலம்ல பாருங்க இவங்க யார்ட்டுமே சீலம்லாம் இல்ல they don't have any சீலம் okay fine இவங்க எல்லாட்டுமே சீலம் இருக்கு okay இவங்கள்ட்ட மட்டும் pseudocoelom இருக்கு so this is important who has pseudocoelom Aschelminthes has pseudocoelom important அடுத்து segmentation பாருங்க இது இருக்க யார்ட்டுமே segmentation இல்ல இவங்க ரெண்டு பேர்ட்ட இருக்கு and இவங்க கிட்ட இருக்கு மீதி யார்ட்டுமே செக்மெண்ட் இல்ல அப்ப you have to remember only 3 phylums have segments what is the 3 phylum Annelida Arthropoda and Chordata so how I remember a square c is segmentation yes tapeworm yeah because like okay I'll come with that okay fine so a square c what is that it is for segmentation so Annelida and Arthropoda and Chordata இவங்க எல்லாத்துமே segments இருக்கு மீதி யாட்டுமே segments இல்ல coming to digestive system so remember this trick easy to remember let's remember triple A let's remember triple A na first A is Aschelminthes அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே incomplete அதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே complete got it second A is Annelida அதுல இருந்து அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே circulatory system is absent அதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்துமே circulatory system present okay last A is arthropoda அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துமே absent அதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்துமே present that means you just remember these 3 phylums Aschelminthes Annelida Arthropoda Aschelminthesக்கு முன்னாடி எல்லாருக்குமே வந்து incomplete digestive system Aschelminthesக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து okay including Aschelminthesல இருந்து அதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்துமே பாத்தீங்கன்னா complete digestive system அதே மாதிரி செகண்ட் ஏ Annelidaக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா circulatory system கிடையாது அதுக்கு அப்புறம் circulatory system இருக்கு அதே மாதிரி லாஸ்ட் ஏ that is respiratory system அதுக்கு முன்னாடி respiratory systemலாம் கிடையாது அதுக்கு அப்புறம் respiratory system இருக்கு fine so this will be the chart easy to remember the whole animal kingdom இந்த chart வச்சு நீங்க animal kingdom ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் I hope this one is clear and இப்போ நம்ம இத பத்தி படிக்க போறோம் we are going to study about the distinctive
features. We are going to study about distinctive features. I hope things are going good. Yes, guys. Fine. So let's go. நம்ம இன்னைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு we'll try to complete few phylums. Okay. Just give me 2 minutes break. I'll come back. Okay. Fine. So let's continue. Phylum Porifera. Fine. So let's continue. Phylum Porifera. Right. So, phylum Porifera, members of Porifera are commonly known as known as sponges. Okay. Appo Porifera oda common name enna? Common name is sponges. Alright. And they are generally marine and they are mostly asymmetrical. So நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லா characters எல்லாமே இதுல வந்துரும். Mostly the fundamental characters எல்லாமே வந்துரும். They have primitive multicellular animals. What is a primitive? Primitive means like a kind of like underdeveloped. Okay, you can say it is underdeveloped or undeveloped, whatever you say. Okay, so it has a primitive multicellular animal and have cellular level of organization. இவங்கள்ட்ட என்ன இருக்கு? Cellular level of organization. Sponges, இவங்களுடைய main points பாருங்க. Right? Sponges have a water transport or canal system. Okay, என்ன சொல்றாங்கன்னா, let's imagine இது ஒரு sponges.
ரைட்டா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன போர்ஸ் இருக்கு. இதுல வந்து குட்டி 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 போர்ஸ் இருக்கு. உங்க பாடி ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன போர்ஸ் இருக்கு. ரைட்டா? இந்த போர்ஸ் மூலமா யார் போறாங்கன்னா வாட்டர் போறாங்களாமா. அண்ட் இங்க ஒரு பெரிய போர் இருக்கு. இங்க ஒரு பெரிய போர் இருக்கு. இது மூலமா வாட்டர் வெளில வருதாம். ரைட்டா? இந்த சின்ன சின்ன போர்ஸ் மூலமா தண்ணி உள்ள போய் பெரிய போர்ஸ் மூலமா தண்ணி வெளியில வருதாம். அந்த சின்ன சின்ன போர்ஸ்க்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்டியா. அந்த பெரிய போர்ஸ்க்கு பேரு ஆஸ்கியூலம். அந்த பெரிய போர்ஸ்க்கு பேரு ஆஸ்கியூலம். Okay, the water enters through the minute pores called ostia in the body wall into a central cavity spongocoel from where it goes out through the osculum. அப்போ இந்த பாடி ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாடி வால் இருக்கு. அந்த பாடி வால்ல நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா ஸ்பாஞ்சோசீல்னு சொல்றேன். So from ostia to spongocele, spongocele to osculum. So இதை நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா இதை வந்து நான் ஒரு வாட்டர் கெனால் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றேன். I call it as water canal system. I call it as water canal system. Right? Okay. This pathway of water transport is helpful in food gathering. இதுல பாருங்க food gathering help பண்ணுதா, respiration gather பண்ணுதா, exchange and removal of waste. எல்லாத்துலயுமே இது ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்ப அந்த ஒரு சின்ன வாட்டர் கேனால் தான் இந்த எல்லா லைஃப் ப்ராசஸ் வேலையும் பார்க்குது. Okay, coming to canocytes. Okay, it has the collar cell which is called as canocyte. இது எங்க இருக்கு? ஸ்பாஞ்சோசீல்ஸ்ல லைன் பண்ணிருக்கு. ஓகேவா? இவங்களோட டைஜஸ்ட் எப்படி இருக்கு? இன்ட்ராசெல்லுலர். இன்ட்ராசெல்லுலர் மீன்ஸ் இவங்க உடம்புக்குள்ளேயே டைஜஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. ரைட்டா? The body is supported by skeleton made up of spicules or spongin fibers. அப்போ இந்த பாடி மேல என்ன இருக்கு? நிறைய ஸ்பைக்ஸ் இருக்காம். இந்த பாடிக்கு மேல நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்பைக்ஸ் இருக்காமா. ஓகே, இந்த ஸ்பைக்ஸ் நான் என்னன்னு சொல்றேன்? ஸ்பைக்யூல்ஸ் னு சொல்றேன். or I can also call it as spongin fibers. Okay, it is help for differentiation. First of all, இவங்களோட வேலை என்ன? இந்த spicules or spongin fibers ஓட வேலை என்ன? For differentiation. Sexes are not separate, they are hermaphrodites. Hermaphrodites means what? ஒரே பாடியில individual body will produce egg and sperm. ஒரே பாடியில egg and sperm ரெண்டுமே, அதாவது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஆர்கன் எல்லாமே ஒரே பாடியில அன்டிஃபரன்ஷியேட்டடா இருந்தா அதுக்கு பேர் hermaphrodites. ரைட்? அப்ப இவங்க என்ன மாதிரி ரிப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க? they undergo asexual reproduction, also they undergo sexual reproduction, because male and female இருக்கு ஆனா டிஃபரன்ஷியேட் ஆகல. ரைட்டா? அப்போ நார்மலி அவங்க asexual பண்றாங்கன்னா fragmentation பண்ணுவாங்க, sexually ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னா அவங்க gamete ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஃபர்டிலைசேஷன் எங்க நடக்குது? இன்டர்னல். டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கு? இன்டைரக்ட். வாட் இஸ் இன்டைரக்ட்? இன்டைரக்ட்னா அவங்ககிட்ட லார்வல் ஸ்டேஜ்னு ஒன்னு இருக்கும், அடல்ட் ஸ்டேஜ்னு ஒன்னு இருக்கும். ரைட்டா? டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன? அவங்ககிட்ட வெறும் ஒரே மாதிரியான ஸ்டேஜ், ஒரே டெவலப்மெண்ட் தான் இருக்கும், அது டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட். அதே இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட்னா அவங்ககிட்ட ஒரு லார்வல் ஸ்டேஜும் இருக்கும், ஒரு அடல்ட் ஸ்டேஜும் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ஈஸியா சொன்னா ஃப்ராக். ஓகே, ஃப்ராக் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறக்கும் பொழுது ஒரு மீன் மாதிரி இருக்கும், அது லார்வல் ஸ்டேஜ், டாட்போல். ஓகே, அதுவே கொஞ்சம் வளர்ந்ததுன்னா அது ஃப்ராகா மாறும், அது அடல்ட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட். அந்த மாதிரியான ஒரு இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் தான் இவங்க கிட்டயும் இருக்காமா. Okay, they are morphologically distinct from the adult, right? So this is about porifera. So examples என்னென்ன வருது பாருங்க. Porifera, Sycon, Scypha, Spongilla, freshwater sponges, and Euspongia, bath sponge, right? So I'll parallelly give some mnemonics. To you. So take it down. This will be helpful for remembering. One minute, just give me.
Yes, ma. So I got it. So for porifera, I can remember ESS. I can remember ESS. E for Espongia, S for Spongilla, S for Cypod. Right? So இது மாதிரி ஒரு ஃபைலம்க்கு நான் சொல்றேன். Please do note it down. Right? So are you all there? Are you noting it down? Okay, fine. So let's go with the next phylum. Next phylum is Coelenterata, also called as Cnidaria. Okay, they are aquatic. Again, mostly marine. Mostly marine means few are considered freshwater. Few are freshwater, and they are sessile. Sessile means they are attached or immovable. Sessile means they are attached or immovable, or they are free swimming. Free swimming means easily movable. Easily movable. Okay, and எப்படி இருக்காங்க? They are radially arranged. Okay, and the name Cnidaria is derived from. Cnidaria னு எதுல இருந்து சொல்றோம்? It is derived from the one which they have cnidoblast or cnidocyte. So, which contains stinging capsules of nematocyst present on the tentacles of the body. Okay, so cnidoblast எதுக்காக யூஸ் ஆகுது? It is for anchorage, defense and for capture of prey. அப்போ நான் ஒரு ஆர்கானிசம் நிடேரியான்னு எதனால சொல்றேன் அப்படின்னா, அவங்கள்ட்ட நைடோபிளாஸ்ட்ன்ற ஒரு செல் இருக்கு. அவங்கள்ட்ட நைடோபிளாஸ்ட்னு ஒரு செல் இருக்கு. அந்த நைடோபிளாஸ்டோ இல்ல நைடோசிஸ்டோ, ஓகே, இவங்கள்ட்ட என்ன இருக்குன்னா, இதுதான் அந்த நைடோபிளாஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த நைடோபிளாஸ்ட். இவங்கள்ட்ட என்ன இருக்கு? ஒரு ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ் இருக்கு. இவங்கள்ட்ட ஒரு ஸ்டிங்கிங் கேப்சூல்ஸ் இருக்கு. ஆர் இட்ஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் நெமட்டோசிஸ்ட். அதுக்கு பேரு நெமட்டோசிஸ்ட். இது இருந்தா அவங்கள நான் என்னன்னு சொல்றேன்? நைடேரியன்ஸ்னு சொல்றேன். So those who have nematocyst, sorry, those who have cnidoblast, are called as cnidarians. What is cnidoblast? It is nothing but a stinging capsule. And the stinging capsule எதுக்காகனா, like அவங்க நின்ன இடத்துல போய் ஃபுட் கிராஸ் பண்ணி எடுத்துப்பாங்க, like tentacles ன்னு சொல்ற மாதிரி, right? Okay, the cnidarians exhibit என்ன level of organization? Tissue level. எப்படி இருக்காங்க அவங்க? Diploblastic. That means அவங்கள்ட்ட they have mesoglea tissue, right? They have central gastrovascular cavity. Okay, and single opening na enna? They are incomplete digestive system. Right? They are incomplete digestive system. Okay, and இவங்கள்ட்ட ஒரே ஒரு ஓப்பனிங் தான் இருக்கு. அதுதான் மவுத். அண்ட் அதே தான் நான் என்ன யூஸ் பண்றேன்? ஏனஸாவும் யூஸ் பண்றேன். அதுக்கு பேர் என்ன? ஹைப்போஸ்டோம். அந்த சிங்கிள் ஓப்பனிங்க்கு பேர் என்ன? ஹைப்போஸ்டோம். ஓகே, டைஜஷன் எப்படி இருக்கு? எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர், ஆல்சோ இன்ட்ரா செல்லுலர். வாட் இஸ் தட்? ஃபர்ஸ்ட் இவங்க என்ன பண்றாங்க? டென்டாக்கிள்ஸ் வச்சிருக்காங்க. வெளியில ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் சுத்திட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஆர்கானிசம்ஸை போய் அவங்க பிடிக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ஆர்கானிசம்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்துராது. ஓகே, தே வில் டிஃபெண்ட். ஓகே, அப்ப இவர் என்ன பண்றாருன்னா, இவர்கிட்ட தான் அந்த கேப்சியூல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, ஸ்டிங்கிங் கேப்சியூல்ஸ் எல்லாமே இருக்குல்ல, அதை வச்சு அவர் என்ன பண்றாரு? ஃபுல்லா அவங்கள பேரலைஸ் பண்றாரு. அப்ப அதை நான் என்ன சொல்றேன்னா, எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் டைஜஷன் சொல்றேன். இப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க? எடுத்து வாய்க்குள்ள போட்டுக்கிறாங்க. உள்ள என்ன இருக்கு? கேஸ்ட்ரோவாஸ்குலர் கேவிட்டி இருக்கு. அதுக்குள்ள ஒரு டைஜஷன் நடக்குது. அது இன்ட்ராசெல்லுலார் டைஜஷன், ரைட்? அப்ப அவங்க பாடியில ரெண்டு டைப் ஆஃப் டைஜஷன் நடக்குது. தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் அண்ட் இன்ட்ராசெல்லுலார் டைஜஷன், ரைட்? Some of the cnidarians, example corals, have a skeleton composed of calcium carbonate. சில cnidarians, அவங்களுக்கு பேர் என்ன சொல்றேன்? corals. அவங்க கிட்ட skeleton இருக்காமா. அந்த skeleton எதனால இருக்கு? calcium carbonate, அதாவது bones. Okay, it is made up of calcium carbonate, right? Cnidarians exhibit two basic body form. இவங்கள்ட்ட ரெண்டு basic body form இருக்குடா. Again we are coming to a new topic. Okay, polyp and medusa. Okay, cnidarians ரெண்டு body formல இருக்காங்க. ஒன்னு வந்து polyp, another one is medusa. Polyp is sessile, okay, and they are cylindrical from like hydra, adamsia, whereas the later is umbrella shape. அப்ப என்ன சொல்றாங்க? polypன்றது attached இருக்கு. Okay, medullaன்றது umbrella shapeல இருக்கு. இப்படி இருக்கு.
இது வந்து மெடுசா, இது வந்து மெடுசா, இதுக்கு பேரு பாலிப். ஓகே, அட்டாச்டா இருந்தா அதுக்கு பேரு பாலிப். ஓகேவா, அட்டாச்டா இருந்தா அதுக்கு பேரு பாலிப். ஓகே, ஃப்ரீ ஆர் ஸ்விம்மிங் ஷேப்ல இருந்தா அதுக்கு பேரு மெடுசா. So ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்கு, one is polyp, another one is medusa. Whereas the later is umbrella shape and free swimming. Example, Aurelia are also known as jellyfish. Those cnidarians which exist in both form exhibit alternation in generation. இப்போ இவங்கள்ட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்செப்ட் இருக்குடா, அதுக்கு பேர் என்ன, ஆல்டர்னேஷன் ஜெனரேஷன். அதாவது பாலிப்பா இருக்கிறவங்க பாலிப்பையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், மெடுசாவையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி மெடுசாவா இருக்கிறவங்க பாலிப்பையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், மெடுசாவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். புரியுதா உங்களுக்கு? வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே, பாலிப் ப்ரொடியூஸ் மெடுசா ஏசெக்சுவலி. இப்போ என்கிட்ட பாலிப் இருக்குடா, ஓகே, இவங்க என்ன பண்றாங்க, இவங்க மெடுசா ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, ஏசெக்சுவலி. ஓகே, அப்போ பாலிப் செக்சுவலி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணா பாலிப் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி மெடுசா என்ன பண்ணுது பாருங்க, மெடுசா ஃபார்ம் பாலிப் செக்சுவலி, medusa form polyp sexually and medusa form medusa asexually. Right? இததான் நான் என்ன சொல்றேன், alternation generation சொல்றேன். இது யார்கிட்ட இருக்கு, cnidarians கிட்ட இருக்கு. Okay, so this is important point. Right? So examples பாருங்க, examples, Physalia, Portuguese man of war, Adam Shea. So I'll give a trick for you to remember this. The trick to remember this is, please Adam, give me pen and highlighter. Okay, please Adam, give me pen and highlighter. P for Physalia, A for Adam Shea. Okay, G for Gorgonia, Me for Meandrina, P for again Pennatula, Pen for Pennatula. Okay, Pen for Pennatula. A for and is given, right? Okay, and for Aurelia, A for Aurelia, and H for Hydra, H for Hydra. So this is your mnemonics for seal and trait. Yes guys? So I hope this one is easy. Have you taken down? Next polama. Okay, so let's go next phylum. Next phylum is Ctenophora. Okay, Cteno 10. Okay, they have 10. Okay, so Ctenophora 10 and solra. Like 8. Sorry, chalo, no issues. Okay, so Ctenophora, இது என்ன பண்ணுது, commonly known as sea walnut or comb jellies. So what is the common name of Coelenterata? Common name of Coelenterata is cnidarians, and common name of Ctenophora is sea walnuts or comb jellies. இவங்க exclusively marine. Important, they are exclusively marine. That means no freshwater organisms. Okay, so இந்த மாதிரி exclusively marine இருக்கிறது ரெண்டே டைப் தான்டா. One is Ctenophora, another one is Echinodermata. One is Ctenophora, another one is Echinodermata. So these two phylums are alone exclusively marine. மத்தபடி எல்லாருக்குமே வந்து exceptions இருக்கும். They are exclusively marine. What type of symmetry? Radial, diploblastic, tissue level. Okay, and இவங்கள்ட்ட என்ன இருக்காமா, the body bears 8 external row of comb plates. They have 8 external. So 1, 2. So let's count like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 external row of comb plates are there.
இதை வச்சு தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, லோகோமோட் பண்றாங்க. they are moving from one place to another. டைஜஷன் எப்படி இருக்கு, இவங்கள்ட்ட எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் இன்ட்ரா செல்லுலார். ஏன்னா இவங்கள்ட்ட என்ன இருக்கு பாருங்க, இது டென்டாக்கிள் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, so with the tentacle they undergo extracellular digestion and they have opening, single opening, that is intracellular digestion, right? Bioluminescence. Bioluminescence means emitting light. இந்த கலர் பூச்சின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, லைட் எரியும் அந்த மாதிரி. They emit light and it is well marked in ctenophores. Sexes are again not separate, that means they are hermaphrodites. They are hermaphrodites. And reproduction takes place only by sexual means. Okay, and fertilization is external with indirect development. Okay, so appo இந்த sexual எங்க நடக்கும், it is going to happen in water because external fertilization நடந்திருக்கு. Okay, அப்போ development indirect இருக்கு. Example என்ன, pleurobrachia and ctenoplana. Pleurobrachia and ctenoplana. So mnemonics, placenta. Placenta. P for pleurobrachia, C for ctenoplana. Pleurobrachia and ctenoplana. So this is all about ctenophora. Okay, done. Okay, so let's go to the next phylum. Okay, Platyhelminthes. Platyhelminthes, they have flatworms. Okay, the common name of Platyhelminthes is flatworm. That means dorsoventrally they are flat. Okay, upper part of flat arco, base part of flat arco, that is called as dorsoventrally they are flat. Okay, mostly they are endoparasite. Endoparasite means they enter into the body, into the host. They enter into the host, right? They are endoparasite, including human beings. Flatworms are bilaterally symmetral, triploblastic, acoelomate with organ level of organization. Okay, but நம்ம என்ன சொன்னோம், Platyhelminthesல இவருக்கு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா organ system level of organization. இவங்க மட்டும் organ system level of organization. யாரு, Taenia is alone organ system level of organization, rest all are organ level of organization, right? And they do not have mouth or they do not have jaws. அவங்கள்ட்ட hooks இருக்கு, suckers இருக்கு. Okay, in the parasitic form they have hooks and suckers. Some of them absorb nutrients from the host directly to the body surface. இவங்கள்ட்ட ஒரு specialized cell இருக்கு which is called flame cell, which helps in osmoregulation. So first excretory organ, first excretory organ of animal உடைய first excretory organ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா flame cell, important. Okay, so excretory organ என்ன பண்ணும், first அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கும் and தேவையில்லாததெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணும். எடுத்து வச்சுக்கிறது ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் சொல்றேன், ரிலீஸ் பண்றது எக்ஸ்கிரீஷன் சொல்றேன், ரைட்டா? Okay, so sexes again they are not separate, that means still they are hermaphrodite. Okay, they are internal fertilization, development is through many larval stage. Okay, larval stage இருந்தா அவங்க என்ன அர்த்தம், they are indirect ன்னு அர்த்தம். Okay, some members like planaria possess high regeneration capacity, right? So examples, Platyhelminthes oda examples pathupoma. Okay, just write this mnemonics. Father loves table tennis. Father loves table tennis. F for fasciola, L for liver fluke, T for Taenia, and another one T for tapeworm. So these are all the examples of Platyhelminthes. Right, guys?
Okay, fine. So platyhelminthus mythus part is also over. Let's go with Annelida. Annelida, it is again roundworm. It is commonly called as roundworm. Okay, it looks round in structure, simple. When you cross cut it, you can see round. Okay, they are circular in cross section, hence they are called as roundworm. They may be free living. Free living means that we know, right? Free living, or they may be aquatic and terrestrial or even parasitic in plants and animals. அவங்க aquaticாவும் இருக்காங்க, தண்ணில இருக்காங்க, landலயும் இருக்காங்க, இங்க plantsலயும் இருக்காங்க, animalsலயும் இருக்காங்க. இவங்கட்ட என்ன இருக்கு? Organ system level of organization. Okay, they have organ system level of organization. They are bilaterally symmetry, triploblastic, pseudocoelomate. Important. They are pseudocoelomate. இவங்களுடைய elementary canal பாருங்க, that means their digestive system. இவங்களுடைய digestive system எப்படி இருக்கு? Complete இருக்கு. That means they have two openings. Okay, they have two openings. Right? Okay, and they have muscular pharynx. இங்க இருந்து தான் எனக்கு என்ன கிடைக்குது? Muscular pharynx கிடைக்குது. Right? Excretory organ இருக்கா இவங்க கிட்ட? Excretory organ they remove through their body cavity, or they call it as excretory pore. அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய excretory organ யாரு? Excretory organ is excretory pore. So they don't have any particular excretory organ. இவங்களுக்கு தனியா organ கிடையாது. They only do excretory pore, right? Again, இங்க பாத்தீங்கன்னா sexes are separate. That means they are no hermaphrodites. They are no hermaphrodites. இவங்கள அப்பனா dioecious ன்னு சொல்றேன். That means they have different body, male and female. இதுல females are எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா females மேல விட அதிகமா இருக்காங்களாமா, லாங்கா இருக்காங்களாமா. fertilization எப்படி நடக்குது? இன்டர்னல் நடக்குது. டெவலப்மெண்ட் டைரக்டாவும் இருக்கலாம் ஆர் இன்டைரக்டாவும் இருக்கலாம். ரைட்? எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதுக்கு என்னது? What is the example for this? Ascaris, Uxareria. Okay, let's write here somewhere. Okay, let's write examples for this. Abhishek and Ritik. Abhishek and Ritik wait for Aishwarya. Abhishek and Ritik wait for Aishwarya Rai. Okay, fine. So A for ankylostoma, A for ankylostoma, H for hookworm, W for Uxareria, and F for filarial worm. Again A for Ascaris and R for roundworm. Right? So take it down. இதெல்லாம் ஒரு பேசிக் ஐடியா. சி நீங்க கேட்கலாம், சார் இதெல்லாம் வேணுமா, இப்படிலாம் நம்ம இப்படிதான் படிக்கணுமா அப்படின்னா, this is a part. Okay, so you can also study like this. It's not mandatory you should go only this pattern. இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் பண்ணும்போது சில பசங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்றதை நாங்க பார்க்குறோம். That's it. Fine guys. So this is how it happens. So நம்ம வந்து platyhelminthes alskelminthes வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். So இன்னைக்கு நம்ம வந்து அனிமல் கிங்டம் உடைய பார்ட் 1ல we started with the basic classification. அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு Porifera, Coelenterata, Ctenophora, platyhelminthes and askelminthes வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல will continue from Annelida. Okay, Annelidaல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி Chordata வரைக்கும் முடிப்போம். நாளைக்கு இந்த சாப்டரை ஃபுல்லா முடிச்சிடலாம். Fine guys. So thank you so much for staying throughout the session. Okay, and உங்களுக்கு ஏதாவது இதுல இன்னும் இன்புட்ஸ் வேணும், சார் லைக் இது மட்டும் போதுமா, இல்ல இதுல ஏதாவது क्वेश्चन பேங்க்ஸ் வேணும், whatever it is, do let us know once after this live is getting over. நீங்க கம்யூனிட்டி பேஜ்லயும் போய் டைப் பண்ணலாம், இல்ல டெலிகிராம் பேஜ்ல டைப் பண்ணலாம், இல்ல இந்த வீடியோக்கு கீழேயும் டைப் பண்ணலாம். இட்ஸ் அப் டு யூ. ஃபைன். So thank you so much guys. Take care of yourself, and நாளைக்கு again we will meet with the second part of Animal Kingdom. Tomorrow we'll complete this. Right? Thank you so much. Thank you all. Bye.